fia lava te fataro fatu Samoa nei tura fiafi alo mai o sei sine fapoponga mo lau Samoa tarongono ile fai unga le nei vai aso e to mo itano le aso le sa fati no se fo e UNICEF mo matanga dunga so fo maloloina e ala le inta avale fo mo le falle atili o le au nanga matanga dunga masa awai le fa mo lau Samoa tarongono mo se tato report ile faawa i peo le ngalu e fapa anga malo Samoa tawala tu ina matanga lunga soifua malo loina. Mal malo ya pane tawala maid officer on pasaro e Samoa nei. Hata siya imer fara patipatonga UNICEF. E ale famatu ina tur fowa i peo ta avale tolu. Le asata au ina tu matanga lunga ile so. Ma ole so na taralo ia nei fowa i peo nei ta avale tolu. Mo au nanga matanga benga. Na amatadia le porkalame tatalo. Mole sina fio ni sini o tamawhai ngoro tamawhai malo Samoa. E peruna io au wala mole falle o atili. O au nanga soifua malo loina. O la fio ngat fatonu sira soifua malo loina. Le tōwhai le ausa taktatake na seri. Na whai masuian malo e talia le ni fuai. Na ia ta wai le o se whainga fau le tūlanga me whaala patupatonga le UNICEF. E ta wala mai le sosoane malo Japani. E peo na whaatupe nei ni ta wale. O se tasi le vai ngoro whamano sia i pea whainga paanga malo e dua. E ale le whamatu ina mai o sosoane mo au nanga soifua malo loina. Na whale o le angang whaftai whaatonu sili whaala patupatonga le UNICEF. Whaapea malo Japani tu saiman ni whasosoani. Solo nei mobilese mo Samoa taurongolongo. La son na fina failo alo ia ira fionga te mai tai pale mi Samoa. La fionga fia me na me mta afa. Ilu mo le fono le parmene le toropo ai o malang fapitoa. Sa fofua ina tau nu mai ile aso nei. Se vainga nei ile report. I lo tu langa o le tai fono o le fono mo fala lave fafua se. Me fala lave tupu matu ia. Ua o manatuai wala ngati tau o na whaelo atu mo le sila fia e le pale mene. Ma le whaafonga mai e le atunu. O lea ua whaamautu mai e le tātou mtanga aluenga o le soifua ma loloina. E tau wala mai le komiti o whaalawelawe whaafua se. E to o se fulu nisi o le pasese o le waalele na taunu mai ananafi mai Brisbane Ausitalia ua whaamaonia e iai le siama o le Komiti Faamisionare. O le saunoanga lea le fionga le tamaita i pale mea, le fionga ia fia me Naomi mata afa, a fofonga ina le ripoti alo ia le komiti o whaalawelawe tutupu whaafua sei, whaapele matanga luenga o le soifua maloloina, e winga inisi o le pasese to se fulu sa taunu mai, ili aso se fulu iwa o le masina nei, o whaamaunia le afia i le COVID-19. I le ripoti sa whailo ai le tamaita i pale mea, le mataitu ina le leia le komiti, ma le matanga luenga o le soifua maloloina. Ai inga e tatau ona ausia i lanto uma, sa malanga mai le ni malanga whaapitoa. E tusa ma le lua se lau ono sifulu tolu leo whai o tangata, sa talo sanga mo lea malanga whaapitoa, peitai, e na o le fitu sifulu tolu na mawhai ona ausia i inga, e tatau ona malanga mai ai, ma sa whaatino ino mawhoi pui puinga, whaapea o lato tui pui pui. E fitu sifulu tolu, le au whai o le pasese na malanga mai ana nafi, ma e tāua i le whaafonga ale nei pale mene. Ai mai sesi o tātou watunu o lo whaafonga mai. E maoti, ma mautu ai e inga whare soifua maloloina. O lo tu ina atu e le tātou komiti. O so se tasi e fia malanga mai i Samoa. E au fia ai i nei ai e inga, le wha maoninga, ua maea o na whai tui pui puia, vaccination card, o le suenga e whaatino i le ponga isu, PCR test, o le li poti ale whale mai, whaapea maisi vaenga e mo'umia. Pei tai ona o le whaafita auli ua tula i mai, o le alale na whailo ai e le tamaita i pale mia le finangalo au tasi o le kāpeneta, i lumo su ia whaipula o le pale mene, ina ia tolo po le malanga whaapitoa sa fuafuaina, e te tau ona taunu mai i Samoa, i le aso tona i nei. Laua fionga i le whangwhitalai. Ona o le tūlanga i le pui pui a pea o le atunuu mai le nei whaamai, ai mai se ai le alia i mai o le nei tūlanga inisi o le pasese na taunu mai ana nafi.
Ua manatu ai le kapeneta, ina ia tolo le malanga na fuafua mai i New Zealand i le asto nai nei. Mo se vai aso, ona toe ilo ai lea. O lea whai unga o le wha moe moe o le kapeneta, ina ia lava se taimi e sila to toa ma matai tu ina le iai e le mtanga luenga o le soifua ma lolo ina, wha apel komito wha alavelave tutupu wha fua sei, le pasese sa taun umai au se talia, wha apea ila tou, u wha maonia le awhiai le COVID se fuluiva, ma ua iai fo i le wha moe moe le kapeneta, ina ia tolo po uma malanga sa fua ina mai au se talia, se i matai tu le leile anga inga, o le vairasi o le omikoroni o lo awhiai le atunu. E ono iai fo i se fuafuanga, ina ia whaapawhala le toe malanga mai o tangata mai au se talia, mo le nei taimi. Se ia matai tu le tūlanga o le pepesi ai o le virasi, o le omikoroni, o lea atunu. E le kana le lifano, mo Samoa taulongolongo. E ui le toa se furu ua ripotia wa afia COVID-19 furu iwa. E pe yona tau no mai se malanga whapitoa mai Brisbane, Australia le sorulu. Pe tai ua whamautu mai le komita whaalawe tupu whafua se i pole New York. Le tū mau peo Samoa la asanga mo mo le whamai. Ma ele ei fo i se whaamoe mo e tapu ni ai la tunu. Sa te ringane nei i le reporti. E ui le toa se fulu ua whaamaunia le afia i le vairasi le COVID-19 fulu iwa. I se au malanga na taunu mai le asolulu na se ima vai atu mai Brisbane, Australia. Pe tai sa unole tai te ifono o komiti o whaalavelave tutupu whaafua sei. E le o se tūlanga e ono whaapapole na ile atunu, pe ono tāpunia i foi, e pe ono iei nisio atunu o le lalolangi. E iei lava la asanga o mai a whaatulanga ina, maolo sila to toa iei le komiti. E pe ono whai atu. Ia e fesui ia i va vea ia sa mātou i whautuanga maltu o lalo i pāmia mal kabinet. Pe a whai e whaatupula ia i lātou ia ua awhia. Ia po o se māsalo mianga fo o i tua i community. E matau tia la mai whapena. Au ai e o tātou umai ia e tua lo o le whaingitai pio nsāna o tu leusa. O le mea e whaaftai ei o le maua o le tono isolation sites. Ia ai o lo inga mama i tua o ngā whainta lo leo lona winga. Ia e ke le ngisia ia inga o le ato e whaatula. Ia ai meise ai tūlanga e le ma alofia mai le alofo i sa mātu whaamtalanga. If we have to go down into complete lockdown o le vaenga ngā le whai mai ele ia le vaenga lona lua o le puipuinga po le AMPA alert level. Ia ma le red Sa toi whaamanino e le awhionga le teitei whono le tūlanga ma le lasanga o loo wa iei nei Samoa ina ia si la fia e le atunu. Ai meiso tūlanga o puipuinga e tala whiaunga ma le fo i tu ainga lasanga o le whaamai. O loo tātou iei pea i le alert level 1 o le lanu sama. Ia o lalo lanu sama. Ia o loo wha manatu ai ia le tūlanga le encourage o le whai o tātou talifofonga e fo inisi o i lātou o mai lo lātou whinangalo i le tātou komiti nei po lan me whai umiei ia masingi ia maua e whai atu ia o matele itali atu ona o puipuinga whasoifua malolo ina ia atono silisila maili pa i o le tuno ia o lea ua tātou o i tūlanga e ono whaingatā i le anga i atu mo le lumanai. Sauno foi anga fili, e le heise tūlanga e ono whaapapole nai le atunu, o le awhiso ta i pēr matu ina atu ripoti o ngā solonga, a whaanofo e se ai i lātou ua whaamaunia le awhia, a wāle si la fia, e le mamalu o le atunu, o lo whaanga solo foi whiutanga ina ma le awhionga di tamaita i pāle mia, ma lana ka peneta, ai maise o se tua lalo, i le ngā solonga i eile whaamai, ma o le alonga pui ali i fo i le atunu i tūlanga o puipuinga tala whiangai. O le teimi nei o lo sila tutoa le kāpeneta i le tūlanga o nisi o malanga whaaptoa ua fuafuaina e taunu mai au se talia, pe ono whaataunu pe le ai foi. E whatoa i eise tūlanga o le tāpuni o Samoa atoa, pe a whai i eise ngase ua whaamaunia le a fia i tua, pe ua o foi Samoa i le laasanga whaingatā po le lanu mumu o a fianga o le whaamai. E le kana le li whanu mo Samoa taulongolongo.
O le whaingoina ma le whaanumerino ma o tamalawa le atunu. O le isi la polo ke tian malo lo whawaupia. E peo na ngana lue whaatase ni sa matanga lue ngan malo. O se atoanga le nei i le report. O le whaingoina ma o tamalawa ai mai se au wala. O se tasi la polo ke te tele al malo. O lo ofea ngai nei mo toi whawawupina. Ma i le toi whaanga solo ai o le nei polo ke te sa wha inga whono iner ka penita. Le toi whawawai o le polo ke te tausango mapai. Mo le whaingoina au wala. Ma le whaatuatu sino ma o tamalawa. Ma o se ngalwenga tāua tere al malo. Nor tūlanga o whaatupula i o le atina e o taulanga wapia. E meise le anga i mai peo le mamalu le atunu mapapa au. I whanua o mia sa o loto i le atu wai maunga whaapea e mawhale ata. Whaasolo atu ai le itu si sifo upolu. O le neinga luenga o le ata mawhai lava ina ia whaamae e le 2 kilomita whaatawha o taulanga wapia. Ma whaasolo solo atu ai nuu itua se ia so o atua Samoa. O le nei polo keti o le awhawhai ngofia i fo i tangata tawhao mai moa mai Samoa. O na saa irinu fo anga ese asia. Pe a whai e mai e ona whatua tusi ma whai ngoa. Ina ia wawetali e i o lato mana onga. Ini mata anga lo ofia mai mo mata ai. O le nenga luenga lo whaatina mtaanga luenga malo. E tawala atu e mtaanga luenga puna ofa natu rama siusi o manga. Ma le puma maana pa anga i tūtino. Solo nei mawalese mo Samoa taurongolungu. E la talata e se lau ono se fulu whanawa o ngalo alala i motele sa la whai. Sa o la tau whaangainan awa no o te talatu le Universite o Samoa. E resi tala mai e isa la whai mo tau sanga nei. Se atoanga le nei i le reporti. E lata ile se lau ono se fulu walo ma whanau. O lo alala ma papa au isa la whai. Sa ma whai ona resi tala i le Universite o Samoa. I se awa noa o mo whai ona te tala atu i le Universite. E resi tala ai le motu tele. O le vaso na se mawai atu nei na whailo ai le ofisa o le Universite o Samoa. Le tatala i o le avanoa mo le resi talanga i le motu tele i sa la whai. O se suinga o whaatino mo le ulua i tausanga. Talo na whaavaina le Universite. Ma le tausanga ya feiva se la wha. O matala i le avanoa mo whana uma. O lo lala ma papa au i sa la whai. E resi tala ai le motu tele. E au noa ma se toi malanga mai upolu nei. E tusa marifitu se furufitu walo ma whanau o loo alala i sa la whai sa resi talaina i la solulu. Whaatasi ma le valu se furulua. Sa ma whai ona resi tala i la sotofi. Se ia ulia le itulai afo le tasi i la uli. O se numero te le numero o wha maumawina o alo ma whanau. O whai ona resi tala mai le motu tele i sa la whai. O a foi o tausanga uma. E tele ina malanga mai le motu tele upolu i no whanga o ono nofo ma au mawain. Ma resi tala ai le teimi o le resi talanga. O se suinga ma se whainga sa matua whaafetai e alo ma whanau. O lo alala i le motu tele. E le ngata o le whaititia o le teimi i le malanga mai. A o le tupe alu fo i mo le malanga ma le whaatinonga o le restala. Pe tai o le whainga. O se whainga u whainga o fia le ngata i matua maainga. A o sili fo i ona whainga o fia mo alo ma whanau. O le tausanga o vai sa wa aia le tumutumo wa. A meise lava. Pe a o i le vai aso le restalanga le Universite o Samoa. Ona o matua maainga. O loo malanga mai e resitala la tau whanau. Pe tai o le aleva aia ili nei tausanga. O na o le suinga o whaatino, mo le manuia a mesho le anga iluma, o whanau o lo au tauina i le Universite o Samoa. E le kana le whano, mo Samoa taulongolongo. O se vai ngala tamai nei, wingo le tau mo po nei, ma le aswa tai au. Tala whala Samoa sa whapoponga whale nei lau tala tau mo le nei asfareli. Lapta inga mo sa vili malusi o lo whamalsi pe mo Samoa, whapea lapta inga o ngā sami, o lo whamalsi pea, mo ngā taifale mo ngā sami ta elelai umale tunuu. Fautuanga mo te munga mafa lo whamalsi pea mo Samoa, mal fautuanga mo muli mo lo longa lo whamalsi pea mo waitafe uma manofuanga ya afia ngofi. Painga le tatilite o se vainga tele wao, mai se vainga whatupla ia fta inga sa vili mti munga lo ofiti ai pea le tunuu. Ata whaafanua le tau se vainga whatupla ia fta inga sa vili mti munga lo iai pea lungo Samoa, mai afia ai sa vili feo lolo whaasole na maa lose o laito e lau laitonga, whapea timo e afia i le tunuu ini seo taimi. Talo tamu lo whanua pona nei, e ta ape solo ai timo, mai ma mafa e puufa pena e William Faitstili. I whatau tau ma feo lolo maa lose sa vili ni seo taimi. Mula stona i lato ulua wa solo ai timo. Mo o ngasami pona i mele sotaya o ngasami matu o sa vili o lalai, e wha 5 kilomita litu lal ponei, e 5 kilomita litu lam le sotaya au. E pua i te munga mai whatau tau sa vili o ngalo e lua ngai tolu mita 5 O ngasami sautu sa vili o lalai tonga e wha 5 kilomita litu lal ponei,
Ai luas fulunga tolu sfulkiri mitali tula mana sotai au. E poe te imunga whatau tau saveli. O ngalo e luanga tolu mital mawalunga. Ala tai ala pele ele maltai tolu minute tolu vave au. Sotu ima tolu minute te ele iwa. Pele ele tolu minute te tolu le auli onto sotu ilo tai luas futasi minute te ele iwa po. Ola so ela tai alus fulfa minute te ele ono. Famo mongo toi folua minute te elfitu le fiafi. So reporti le na tau Samoa le nea fiafi. Session whapoponga le sotai au. Manuel Poto whasoifua. Ma ole a whaia sina malolonga pupu mo whasalonga whapisinisi o na tuetali mai lea ngana whapertania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. And welcome back to your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, the Ministry of Health today received new vehicles donated by the UNICEF to upgrade their health services for the nation. Our TV2 News witnessed this occasion, and here's for more this report. The partnership between the government of Samoa through its Ministry of Health and the government of Japan through the current embassy in Samoa and UNICEF through the release of donations such as the free vehicles that were handed over for the ministry. These are some of the initiatives that the government of Samoa is working on, such as promoting ways to improve the health services. There also Dr. Takena Seri, Director General of Health, who represented the government of Samoa in accepting the donation, said it was not a new initiative from UNICEF. Donations of these vehicles from UNICEF through financial assistance from Japan. This is not a new occasion to the Ministry of Health, but reflects the ongoing assistance that we continue to get from our partners. These vehicles and accessories are expected to support our government efforts, particularly with our immunization. The assistance of the Japanese government, such as the financing of these vehicles, it is one of the areas where the two countries and the UNICEF have strengthened their partnership through the provision of assistance to the health service. The director expressed his gratitude to UNICEF representative and the governments of Japan for this kind of assistance. Impact the 90,000 children residing in this country, particularly those residing with very vulnerable families. In all our work, UNICEF has always valued partnership. Partnership with governments, partnership with communities, and bilateral donors and other donors. And being here on the ground and seeing what was happening, taking seriously our mandate for children, we did not shy away to turn to other partners.
And it's with that thought that UNICEF turned to Japan Embassy, put the cards on the table, advocating for children of Samoa. And I'm very happy and very privileged and honored to be standing here while our partners are here, the Council and Deputy Head of Japan Embassy, to hand over these 3 vehicles to the government. Solone Mobilese for TV2 News. The Prime Minister of Samoa, Honorable Faamisionare Ta'afa, has officially announced yesterday during the Parliament's evening session that the repatriation flights expecting this coming Saturday has now been cancelled until further consultation. Here's more from Edkana Lerifano. During the Parliament session yesterday evening, the Prime Minister of Samoa, Honorable Faamisionare Ta'afa, presented the official reports from the National Emergency Committee together with the Ministry of Health about those from the repatriated flights from Australia who were tested positive with COVID-19 virus. The report stated that only 73 of 263 applicants for these flights who met the criteria to take seats in this flight. The 73 passengers arrived met all the health criteria, including fully vaccinated. Also, no one was affected by COVID-19 before traveling to Samoa. Due to this matter, the Prime Minister officially announced the cancellations of the next repatriation flights expecting this coming Saturday from New Zealand. The Cabinet also approved the cancellations of other repatriation flights from Australia until further notice. Expected repatriation flights cancellation was a great opportunity for the National Emergency Committee, also the Ministry of Health, for well monitoring of those who were isolated, especially the positive cases. Elikana Leilifano for TV2 News. Despite the 10 positive COVID-19 cases imported by Samoans who arrived on Wednesday on the direct repatriation flights from Brisbane, Australia, the New York Committee has confirmed that Samoa is still at level 1 and there is no lockdown as anticipated. Here's more on this report. Despite 10 positive COVID-19 cases imported by Samoans who arrived on the 19th of January 2022 on the direct repatriation flights from Brisbane, Australia, Samoa is still at level 1 yellow and there is no lockdown as anticipated. New York is well aware of the panicky mode that the country is in, but rest assured New York primary mission is the national security of the country and our residents, which are paramount to the Prime Minister and her cabinet, reassure New York Chairman and Secretary to the government ang affiliato may manosem leo. New York in the meantime is keeping a vigil that the containment measures in place will not fail the country. Cabinet is also revisiting all approved incoming flights from Australia between now and March in light of the positive cases from Brisbane, Australia. Ang affiliate confirmed that tough calls have to be made during tough times, and New York urged the country to follow the COVID-19 code guidelines to ensure the safety of our country. New York are still aware that some may be frustrated with the decision not to enforce a lockdown, but there are widening national issues in play that Cabinet has taken on board. Elikana Lerifano for TV2 News. Some government ministries are now working together to complete a street naming and address education project for Samoa. Here's more on this report. The resumption of this project, Cabinet decided to resume the street naming and addressing projects from last year on the coast of Apia. This is a significant milestone given the rapid development of the town of Apia as well as the increasing number of people and their interest in freehold land. The project will seek to complete 2 square kilometers of downtown area and move into the rural areas to cover the whole of Samoa. This project will also make it easier for tourists from Samoa to find different places to visit once they have been identified and named, so that their needs can be quickly met sites they want to visit. This work is carried out by the government's ministries through the Ministry of Natural Resources and Environment, Puma and its donor partners. Solone Mobilese for TV2 News. In other news, close to 160 university students residing in Savai took advantage of the opportunity offered by the National University of Samoa to register on the Big Island for this academic year. Here's more on this report. Close to 160 university students residing in Savai took advantage of the opportunity offered
by the National University of Samoa to register on the Big Island for this academic year. The National University of Samoa administration announced the registration option for students currently living in Savaii in a post on its Facebook page last Saturday. The change marked the first time since the university establishment in 1984 for students in Samoa to be also given the option of enrolling in Savaii. It means Savaii-based students were able to avoid the long queues, which has become a familiar sight every year at the start of the NUS enrollment week. A total of 77 students were enrolled on Wednesday in Savaii, with another 82 students on Thursday by 1:30 p.m. This will be the largest recorded number of Savaii students enrolled in NUS because most students from Savaii live in Upolu for education and they tend to put the Upolu address instead of their Savaii address. A number of Savaii-based students praised the initiative and the opportunity offered for them to enroll in Savaii rather than traveling to Upolu to undertake the process. In the previous years, the daily ferry services to Upolu on the week of the NUS students' registration were normally crowded with parents and students traveling to Upolu to undergo that process. Elekanaleli Fano for TV2 News. And let's take a look at our weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this Friday evening. Wind warning remains in force for all land areas of Samoa. Marine warning also remains in effect for all marine waters. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. And lastly, flood advisory remains in effect for all major rivers and vulnerable areas. Latest satellite loop indicates a massive convective cloud band from an active convergence zone still affecting the islands. From over the map, an active convergence zone remains within the vicinity of Samoa. Associated fresh to strong westerly winds and rain affect the group at times. Forecast for tonight, scattered periods of rain with heavy force and few thunderstorms. Expect gusty and fresh winds at times. For Saturday, isolated showers. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, westerly winds of 45 to 55 km per hour for tonight and 25 to 35 km per hour for tomorrow. Poor visibility and gusty winds in showers, waves of 2 to 3 meters. Southern seas, southwest winds of 45 to 55 km per hour for tonight and 20 to 30 km per hour for tomorrow. Poor visibility and gusty winds in showers, waves of 2 to 3 meters. And at table, low tide will be at 2 more minutes to 3 early morning, high tide at 3 minutes past 9, low tide at 3 minutes past 3 in the afternoon, and high tide again at 21 minutes past 9 at night. Sun will rise tomorrow at 14 minutes past 6 in the morning and will set at 2 minutes after 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Have a good night. And that is the end of your TV2 news for the end of this week. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maore fai unga nalo Samoa Taulogologo mar fai unga neva yaso. Sa isi ona whapoponga mea so fau. Ai mo taimi nei tō whasoifo.